జస్టిస్ రమణ గారు మన తెలుగువారు పదవీ విరమణ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక కొత్త సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. వాస్తవంగా ఆయన ఏది మన చీఫ్ జస్టిస్ అయ్యే ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా కంప్లైంట్ చేయడం, ఆయన మీద ఇక్కడ అమరావతి భూముల కుంభకోణంలో పాత్ర అంటూ దాని వ్యవహారాలు చూసాం. వాటిని తోసిపుచ్చుతూ అప్పుడున్నటువంటి కొలీజియం ఆయన్నే చీఫ్ జస్టిస్గా సజెస్ట్ చేయటం, అప్పుడున్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ కూడా తర్వాత ఆయన కొనసాగటం, ఆ సందర్భంలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చూసాం. ఇప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ గారి మీదన ఆ మధ్యన గుర్తుంది కదా, హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో అదే మన హైటెక్ సిటీ దగ్గర కట్టినటువంటి మధ్యవర్తిత్వ వ్యవస్థ ఏదైతే పెట్టారో దాని మీదన ఇప్పుడు కొత్త వివాదం. చీఫ్ జస్టిస్ గారి మీదన కాగ్కి కంప్లైంట్ చేయడంతో పాటు ప్రధానమంత్రికి కంప్లైంట్ చేశారు కొంతమంది న్యాయవాదులు, ఇతర మధ్యవర్తులు కలిసి. ఏమని అంటే వాస్తవంగా అది పరస్పర ప్రయోజనాలు అంటే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రికి ఒక న్యాయమూర్తి తన పదవిని దుర్వినియోగం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారాలను కూడా దుర్వినియోగం చేస్తూ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉన్నటువంటి దుర్వినియోగం చేస్తూ అదొక ట్రస్ట్గా ఉండేటువంటి సంస్థకి 250 కోట్ల విలువైన భూమిని కేటాయించారు. దీని మీద దర్యాప్తు జరగాలి. ఈయన ఇక్కడ అడిగినటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ గారు పదవిలో ఉన్నారు, అక్కడ ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నారు, వీళ్ళు చేసింది తప్పు అన్నటువంటి కోణంలో దీని మీద విచారణ జరగాలంటూ లేఖ రాయడం అన్నది ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చేయడం అన్నటువంటి సంచలనం సృష్టిస్తుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ లాయర్స్ డిమాండ్స్ ప్రోబ్ ఇంటూ ఇల్లీగల్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ సిజేఐ రమణ వైల్ సెట్టింగ్ అప్ మీడియేషన్ సెంటర్. Several mediators and arbitrators have urged the central government for a probe into the illegal acts of Chief Justice of India, CJI N.V. Ramana, for his alleged role in the setting up of the Hyderabad-based International Arbitration and Mediation Center (IAMC). As many as 65 legal professionals, arbitrators and mediators, including Sriram Panchu, a senior advocate at the Madras High Court, have signed the representation dated 15th August. The center was established under a trust formed by Justice Ramana, and that he is also the author of the deed of the public charitable trust. They claimed, adding that Justice Hima Kohli and the recently retired L. Nageswara were trustees. While the former is a sitting Supreme Court judge, the latter's last day in office was 7th June. The controversy comes at a time when Justice Ramana will be demitting office on 26th August. CJ Ramana had inaugurated the IAMC in December last year in the presence of Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao at Nanakram Goda on the outskirts of Hyderabad. The representation claimed that the CJI was promoting the center and using his official position to solicit business for the center. Justice Ramana has obtained large financial benefits from the government of Telangana, amounting to approximately 250 crore by obtaining 5 acres of land at High-Tech City for the center, it alleged. Through such actions, it claimed Justice Ramana has ventured into a business activity of administering arbitration and mediation for commercial matters by charging a fee while occupying his position as the Chief Justice of India, which goes against the Code of Conduct for Judges. Panchu, one of the signatories, had written an article in June that was critical of the role of former and sitting judges in the setting up of the Hyderabad Center. Retired Haryana High Court Judge K. Kannan and senior advocate Gopal Shankar Narayanan had then come out to rebut the charges. The signatories meanwhile claimed that they intended to highlight some serious concerns affecting the rule of law, due process of law and judicial propriety, affecting the credibility of judicial administration and delivery of justice. Then urged the central government to form a high-level committee to conduct an inquiry into illegal acts, including the illegal establishment of the IAMC and the transfer of public land to the center, and also frame appropriate guidelines relating to the conduct of judges while the office and restraining them from involving in private ventures and obtaining huge amounts of public assets and monies. The group also requested the Controller and Auditor General COG to investigate the allegations since it involves a large-scale misuse of public funds and assets by the government of Telangana, overlooking procedure and propriety.
Over the past few months, the legal committee has been divided over the role of former and sitting judges in the setting up the at of the IAMC. It began with an op-ed written in the Wire, ఈ వైర్లో రాశారు దీని మీద, by Panchu, who highlighted concerns similar to those raised in the representation. He alleged that the trust had apparently sought land and largesse from the state government of Telangana, which has happily obliged. The center reflected a trend of judges using judicial office to benefit former colleagues or themselves by way of post-retirement benefits, he claimed. The article was rebutted in a column by retired Judge Kannan and in another by senior advocate Shankar Narayan. Both the column were published in the live law కూడా. ఇది టోటల్గా జరిగినటువంటి వ్యవహారం. ఇది పెద్ద చర్చనీయాంశం అవుతున్నటువంటి అంశం. అసలు ఏం జరుగుతుంది, ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందా లేకపోతే కనుక లైట్ తీసుకుంటుందా అనేది చూడాల్సి ఉంది.